Good morning, children. Welcome to EVS class. Okay, children, you also open your EVS textbook and open that page number 160. Okay, all of you open that page number 160. Yes, children, in today's class, we have to learn a new lesson, lesson number 13, Amazing Energy. Okay, in today's class, we have to learn new lesson, lesson number 13, Amazing Energy. Okay, yes, now all of you look at here. In the previous lesson, you learned that the world we live in is made up of matter and energy. Yes, children, in previous class only we learned that the world we live in is made up of a matter and energy. Human beings are the integral part of nature. Yes, children, human beings are the integral part of this nature. They have understood many natural events of the environment and tried to find out the reasons for the changes that takes place in the environment. Yes, children, human beings have understood many natural events of the environment and tried to find out the reasons for the changes that takes place in the environment. Okay, whatever the changes are takes place in this environment, they try to find out that reason. Okay, they have learned to think scientifically about the amazements of nature. Yes, children, they have learned to think scientifically about the amazement of nature. We in our daily life use the words like force, work, energy, etc. What are these? Let us know about them. Yes, children, in our daily life we use the different words like force, work, energy, etc. Okay, what are these, children? Yes, let us know about them. Okay, now first, work. In our daily life activities, the word commonly heard is work. Yes, children, this work word we commonly heard in our daily life. Okay, but the word work has a definite meaning. Yes, children, this word work has a definite meaning. Okay, in the above picture, both Ramesh and Rashida are doing activities deliberately using force. Yes, children, in the above picture here, Ramesh and Rashida both are doing a work, means both are doing activities deliberately using a force. Ramesh can complete his work of lifting water. Yes, children, here Ramesh can complete his work lifting water from a well, but Rashida cannot move the well wall in spite of several attempts. Yes, Rashida can't move the wall in spite of several attempts. Okay, yes, children, ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ, ಅವನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅಮೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನದು, ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಶೀದಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ರಶೀದಾ ತುಂಬ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is said that work is done only when the force applied on an object makes that object
move in the direction of the force. Yes, children, work is said that work is done only when the force applied on an object makes that object move in the direction of the force. If the object move in the direction of the force, then only we can say that work is done. Otherwise, work is not done. Okay. Activity. Name any 5 works you do. Yes, children, you just name any 5 works you do. Okay. You have done all the above works by applying force when force is applied on an object. Yes, children, you have done all the above works by applying force when force is applied on an object. Okay. The object changes position or gets displaced. Yes, children, when you apply the force, object changes position or gets displaced. Okay. Work depend on the quantity of a force applied on the object. Yes, children, work is depend on the quantity of force applied on the object. Okay. Yes, children, write the names of 3 works you have done today. Yes, children, you just write the names of the any 3 works you have done today. Okay. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿದವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಏನಾದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಚಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬಲ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತು ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಚಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ 5 ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿದವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹಾಕಿದಂಥ ಬಲದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಮೂವ್ ಆದರೆ, ಚಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಕೆಲಸ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ನಾವೊಂದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3 ವರ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, energy is essential to do work. Yes, children, energy is essential to do all this work. Whatever they given in this picture, no, energy is essential to do all this work. Okay, what works are being done in the above picture? Write it in the space provided below. Yes, children, in the above picture they given a few works. You just name that work here. Okay. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. Teacher engages the students in different activities in groups. For example, watering the plants, drawing, arranging desks systematically in the classroom. As student, teacher engages the students in different activities in a groups. First one, watering the plants and drawing and arranging the desks systematically in the classroom. Okay. Why are the above activities called works? Yes, children, why are the above activities are called work? Yes, in the above activities, work is or force is applied on the object and that object is displaced. That's why that all work is called that all activities are called work. Okay. We are engaged with the one or other activity to fulfill our needs. These activities are called work. We use energy to do work. We get tired when we do more work. People who work hard use more energy to do work. As children, we are engaged in with one or the other activities to fulfill our needs. These activities are called work. We use energy as children. We use energy to do work. Okay. We get tired when we do more work, and people who work hard use more energy to do work. Okay. Can you lift the wooden table in your classroom without the help of the others? Is it possible, children? No. We will be able to work only when we have energy. Less energy is required to do simple work. More energy is required to do tough work. Yes, children,
We will be able to do work only when we have energy. Less energy is required to do simple work and more energy is required to do tough work. Okay. Try to lift your and your friends' school bags. How many bags can you lift at a time? Yes, children. You just try that in your home. We get the energy required to do work from food. We get the energy for doing several works from different sources in the environment. Yes, children. We get the energy required to do work from the food, and we get the energy for doing several works from a different sources in the environment. It may be a plant source or it may be a animal source. Okay. For example, we use physical energy. Motor vehicles run by fuel energy to carry loads. Solar energy is essential for plants to grow. Every work is related with the energy required to do it. If work is needful activity, then energy is essential to complete the work. As children, we use a physical energy to run, to do dance or to writing, to play the games, whatever. We need a physical energy. And motor vehicles run by a fuel energy and to carry a loads. And solar energy is essential for plants to grow or to prepare their food. Okay. Every work is related with the energy required to do it. Okay. Yes, children. Every work is related with the energy required to do it. Okay. If work is needful activity, then the if work is needful activity, then the energy is essential to complete the work. Okay. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಆದವಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಆದಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಡೈಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೌದಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಓಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎನರ್ಜಿಗೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. Energy is required to displace any object from one place to another. Yes, children. Work is also defined as making an object move from one place to another. Energy is required to displace any object from one place to another. Okay. Are there any works which could be done without using energy? No. Okay. Yes, children. Different forms of energy and use. Yes, children. Now all of you look at here. Flying aeroplane in the space, running vehicles on land, sailing boat, ship on water, electrical appliances which are used to ease our daily works, all use one or the other form of energy. Yes, children. We use different types of energy, okay, to do our daily works. Observe different forms of energy in the picture given below. Activities happen not only by human beings but also several activities take place naturally in the environment. Yes, children. Activities happen not only by human beings but also several activities takes place naturally in the environment. Energy is essential for all these activities. Yes, children. Energy is essential for all these activities to take place. Let us know which is that essential energy. Okay.
ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಪ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್